Igbo bụ Igbo ekenekwa m ọzọ. Anyị abatago n'ihe gbasara mgbọrọgwụ na mkpa ife. Nwanne gee ntị. Ọ bụrụ na ị watchbeghị m part 1 of this video, biko kaba arụ jee watch ya ka ị nwee ike ịghọta ihe m ji akọwa na this part 2. Nwanne m, agwara m gị sị gị na ọ bụrụ na ị ma na ị na-aya ọya dị iche iche, ịgago n'ụlọ ọgwụ dị iche iche, nwee ọtụtụ mkpụrụ ọgwụ dị iche iche, mana ya bụ ihe ekweghị ana, such as nfêctị, goni, Syphịl, staph, ọ na ịbụ nwaanyị na ị na-enwe ihe hormonal changes, ị naghị ovule, ị na-akwa na-afụ yapi, talkless of constipation, jee weta m mgbọrọgwụ a ka ụnụ n'anya ka o ji esi wee batụ. Nwanne m, ọ bụrụ na ị na-watch this video, biko na practicalize ya, jee gotere m cake, then cheta ihe nkọwara. That's why wee sị gị jee watch ya part 1 of my video, so anyị bido mee gịnị gbasịwa ihe na mkpọ, gbaiwa ya na cake a ofu na ofu. Ịghọtago? Ihe bụ line ka anyị na-agbakọ. O depend ka iji echizu wee prepare ya. Ịghọtara? Then nke bụ gịnị? Lemongrass. Then nke bụ gịnị? Lemon. Don't come to my inbox or call me on phone, come dey ask me wetin be this one, wetin be this one. Then this one is turmeric, our grounded own. Ayabaya. This one is negro pepper. Negro pepper. Oda. Oda. Then this one is ginger. Garlic. This one is clove. The reason so that you know how to prepare it by yourself without you to calling me on phone. That's why I demonstrate this practical. Then why this one is cinnamon powder. Or you add the stick. This one is lean leaf, dogoyaro or ibashala. If you cannot get me lean leaf, you can as well use otazestin. The two of them, one must work for each. Then this one is palm wine, up wine. Remember that this, we cannot boil it. So you get me Christmas apple, known as in the Igbo language, anyumo. So you can slice this, come closer. See the inside. Anyumo. This one is not like a normal bunky. It had you. You start adding it inside. I don't want this video to be too long.
That's why I just dey shorten am small. Then you get me this bitter lemon. Come closer so that they will see it. Bitter lemon. See the inside look. Then you add it. Then you get me palm wine, up wine. The one they no miss anything. National up wine. Then you pour it for this mission. Then you will allow it to ferment. You cover it 2 days. 2 days. You put it in one plate, allow it to ferment just 2 days. After 2 days, you start taking it. Half glass tumbler first thing in the morning time, and half glass tumbler in the evening before you go to bed. Do it consistent at least 5 times in a week. Do it the maximum of 2 weeks, 1 month, 2 months. Then you should come to my comment and drop what you see. I am still remain your servant, Maazi-UC. Try to share this video so that others can learn from it. Bye for now.